bizarre situation, I could say. A bizarre situation. People are moving about their businesses as usual, but this completely shocked everyone. This completely shocked everyone. It completely shocked everyone. It's not clear how many people have been injured. It's not clear how many people have died in this explosion. The police will later on give us that information. It's not clear whether this was during the area. A complete scene that shows how dangerous this explosion was and how intense it was. It is the mighty drive. It is a sad note. There are multiple explosions in the city center, Kampala. It is really, really sad. If you are planning to go to the city, please stay where you are. It is not safe in the town, in the city. That is near Ministry of Education, then Post Ministry. Ate wano wansingo kira ku City Square okumpi ne CPS. Kitegeeza nti abantu ababikola bafuse serious. Bibadde nga tubimanyiridde mu basi manya eri koma mboga naye kati ate bafuse serious. In the studios I have Mukose Arnold Anthony. Tugenda kubanga ate twanalizing okumanya okulaba omuntu ono eyakoze kino. Kamera zizamukute. Biwezo kamera ziri tusobola okwesigamako zo tulaba police nga bwe mulaba ekifaananyi eri mu actingira mu panic tibaleete mbwa abalesa abantu bayiye abantu bayitirivu. So tugenda kubanga ate tutunulira ensonga tulabe is what they are doing right. Tolowooza nti oba bandikoze ekintu ekirala. I have Norman Tumuhimbise, the National Coordinator for the Alternative Social Movement. Nkwaniriza mukulu Norman. Nange niyanziza okumpa ku kadde kano ne mungako kiyifuyifu wamali bukyagwa ku nsujju. Mwema ne kuweereza. Embeera ogirabye oba ebigenda mu maaso kati obiraba? Yeah, mbiraba era naye ate naawe abantu bataddemu kibeera kiddumusi obakanze bulala. Ge mazima. No, ge mazima si bakanze. Ekiriwo mu bino Farida ne Arnold nti yo oli nanyini kukola byakoze kyayagala ekyo mukole ki mukole temujja mu kibuga abafu ate abantu bajja kujja naye gamba mujje mu kibuga naye n'obwegendereza positive communication naze ku obwegendereza abadde atambula ku CPS abadde mwegendereza era kituufu abadde mwegendereza tategedde olabeerawo okubaluka Mukose Arnold Anthony wamma mujje mu kibuga naye n'obwegendereza kusooka byonna mawulire gannaku so bagamba nti tubaaniriza tusanyusa okubalaba oba okuwuliziganya embeera si nnungi. Tujjukire mabega kaawo omwezi nga gumu mabega gavumenti ya Bungereza twali batwalegaayo yava ne tulabula ne tugamba nti Uganda mwegendereze essaawa yonna mwandifuna obutujju oba ebikola eby'ekitujju bangi twaswayo bwe naggamba abamu twalowooza nti oba oli awo ne gavumenti yennyini negamba nti muleke kuba na paniki muleke kutya but kyannaku nti olwaleero mu bbanga lya mwezi nga gumu tufunye explosives ezenjawulo across the country. Si mu kibuga Kampala mokka naye Nakaseke zeziviliddeko twasooka bijambiya mu side ze Masaka. Nze ndowooza state of insecurity oba security mu ggwanga weetuuse eraliikiriza era vigilance. Nze ndowooza kasaka natandike gwenga omukwanagana w'ekisinde kya Alternative Social Movement tusuubira nti ng'alternative mulina kuwa ebyo bye musuubira singa badde muli mu kulembeze oba mu buyinza bimali badde mukola okulaba nti ebintu nga bino bituukawo obanga byewalika. Twagala kumanya gwe nga tunagenda mu deep analysis y'ensonga eno olowooza obuzibu bwatandikirawo oba bwatandikiddewo okubanga tutuuse wano olwaleero.
Like we could see some more vehicles burning, yes. And that's it looks like Parliament Avenue or something. It's Arnold and the rest of the people viewing out there. I think there is a lot to be done, especially when it comes to moral fabrics, but also principle number one, as a movement, we believe in non-violent movement building as a principle. And in any case, even when things don't go as expected, we have always provided a room for dialogue. We are inviting in law ADR, alternative dispute resolution. Now, to be honest with all of us, Febetula woza, ata abantu abasi bakolachi, woza. Nti akamyu defensive mechanism yako misinde. Naye ate defensive mechanism y'ekiku tekirina misinde kuwunya. You get? Ate olwo akasoolo akalala ko kavaamu amaggwa. So it depends on who exactly has been attacked. Someone will respond differently. Definitely, whoever did that, it's something we condemn in any case as a generation, because first of all, the fear now and tension that is in the city is too much. Economically, you break. Remember, we're just coming up from COVID. Yes, Jaja mwami ayinza okuchamuya inagamba kafisha ndikumwenda. Kumunana bagamba munana uyomadde waka. Because at the end of it all, I mean, there must be an immediate solution. Now, how you people also in your government manage things is just worrying. Because literally in other countries with professional people, CIA, FBI, Mossad, Russia, you would hardly see even uniformed guys there. Naye mwinongo kwabulinga mumyo muke emisinde uniform emundu kati mujukidde okuzija uli mwinanga mukaga literally security should be beyond kwambala uniform, and this visible security, it's not what is effective in so many other countries. Yeah? So that vigilance we have had, you guys invested a lot of money in cameras and the rest, but also cameras, much as cameras capturing a muntu. They should also help abantu abera mu control room nti ono ali suspicious. Like someone, you get the logic. We have had people say nti yani nayo yako some trending story nti omukyalo yali mu hijabu ngayimidde mu kifo kimu bwati tavaawo. Yeah, for some minutes, and someone paid attention. To me, yes, people might critique it lwaki omusiramu naye babira omuntu omulala. I mean, ekiteeka bana abantu mu control room, not simply kumalaga nyumirwa bifaananyi ebyo kulaba abantu bekutte simanga couple etambula. No. It's paying attention, but also it goes back to, do you recruit intelligent people to work in intelligence, or you recruit idiots to work in intelligence? Idiots kigambo kinene. No, I mean, okay, abantu abategeera bulungi bintu ebimu. You get the idea, because how you recruit, I have always told you guys and so many people who follow us, other countries buying basics on recruiting young people to security agencies. Background, family, balibatia aichu webuza mu Uganda, whom do they even test? Ne bagbawa test za aichu batagenda mu police. Enyindo mpanvu mu oba mpanvu ebya byatadde obo. I mean, they have different criteria. That's the qualifications. The criteria. Yes, that's factual. But enyindo na maso. I mean, mwana wa gondo mayino anko akoze mu police. Ono mwana aido muri mugumubuze mu mutekeyo. You get? But there are basics in other countries on how do they recruit. Their exams, FBI, the process is so long. Nigo mwana zenga afuna F ndaina mu ya the logic musebo CID. Jovola baja kwepika wali kapika luto lukoma yiri eri agenda akabakalinga kamyo. You know, ate magalaura gabulaka. They don't even know the purpose of why CIA and FBI uses dark shades. They don't know. Here, babikola no muchikuwa cha 12 nachiwa mutamanyi, why do people put on such black shades? Even if you ask any CID commandant in town here, they don't know. But some other theory, they don't know. When they killed one of the prime ministers who Israel from policy, nti buli bantu abatambira ku prime minister wa Israel n'abakungu bayina kwanga bawanvu nga basinga gwe bakuma height eyo nayo era policy. Reason being oli bamukuba amasasi nga bamukuma bampi amasasi ne gamayitamu ne bamukuba mu nsingo ne mu mutwe. But here, gambling. So basically for me, not to condemn, because now we are in bad times, yes, especially, and this is being honest, but also we need to go back to the fabrics and then to the drawing board. What went wrong?
maybe there is a problem that has to be sorted out. Maybe. Because you see, like I said, nti ekikucha kijja kuwunyira akamyo kajja kudduka kwanti kalina budde obeerawo so kakukoyanga bwokagoba kati you have to think deeper nti bo bana abalumba abakola bwe bati defensive mechanism yaabwe yeriwa era lwaki kubanga ekikuba tokinyizeeko tekijja kuwunyira n'akamyo otakakanga otakalaga tension kagenda kitegeeza ne bano bwe babaawo embeera nga eno ebayitidde okukola bino nga tebaddeewo museke tebandibikoze. Tufunye ebisa ebisinga challenge nti everything is politicized. Ate government intatawulira banatawulira bannayuganda ebintu bisatu. Obulumbaganyi buno is it criminality, bayeekera oba batujju. Manyi elements za njawulo. Nti twatu ne street engage handling ebintu bino inabuka ya njawulo. Gwotunulira mu mbeera eno gwenga akulira ekisinde bakulembera ekisinde. Gwe okiteeka ku mu mbeera ki? One, kasoke nkuze Bungereza. Tinabazungu bano tebali fair. Because wofulumiza terror alert. This is how and what it means. One, you tapped into the conversations of terrorists. That's principle number one. Because the bit is that I have that military background and I have taken an initiative to study and learn these things of security and others. You must have tapped into their communication. No manya nga bogera. Ekitegeeza chances oba tewewaddeyo kukola ki? Kuyamba. Why? Most likely oyagala kituukirire omulundi omulala bano bakulirizeemu. Second, as capitalists, maybe mwekimala okubaawo next time bagamba I can give you skills and cameras and the rest. Maybe I arm you and support you. So economically, nze nganze ng'omuntu siriesiga muzungu. You get? Because okay, you tapped into no prophecy. Si just ya dini mwebase nolowooza. Ne bituukawo. Era singa badde Uganda munze nabyogedde singa ne mukomera. Are you getting the logic? Yes. Yeah. So how, I mean, what is it that boba basobola okutapeka onategeera wandibaawo obulumbaganyi era ne bubaawo? Naye wakyanga theory endala gyagamba nti twabalabula ne mutugamba nti si kituufu era ne mukakasa eggwanga nti temweraliikirira nnyo nga oba oliawo we never took any initiatives okulaba how to overcome this or how to increase vigilance amongst the countrymen and women. First of all, Farida and our viewers, it takes utmost confidence. Okuva inogamba naye mumanyi kibaddewo ate n'ogamba eggwanga nti tugenda kugezaako kukola kye tunaba tusobodde than simply telling them mugume. But also security zammwe eza wano, it goes back ku bantu mu recruiting because once such a terror alert comes, wandibadde ofunira ttiimu ey'abakugu netandika enjogerezeganya communication between abawadde alert nammwe abali wano. Tell us, are there any leads? You get the logic? But surprisingly, sorry, I was about to use a strong word. Your guys here, just baja nabo, terror alert no bajira wala mawulire. Bagamba ante mufaayo ne press conference. Nebikoma bwe malo kubaawo ate kati basobola kugenda kubuuza terror alerts because tumanyi ku terror alerts zino zibawulira bano baba nga batapinga mu communication y'aba terrorists oba bagenda kukola bino mwalimu how detailed was it bagenda kulumba bulumbaganyi bwa mirundi emeka paka kyanja banga kituuza so possible. Yes. It could be either way nga kyekisembayo oba nga kyekimu ku bitandikirwako you get. So how best era nga mukulu wa kama wamwe President oyo nyini mu kifo ky'okwanga okujja mu kamera okubaako byanyonnyoli bitakwatagana yandibadde oludde nga security team ye eri mu njogerezeganya ne ababawattera alerts naye mbadde nsesa nga temunampita ku jeeno nga naba enjogana ne bagamba singa abadde kayihura singa katalina ku state square nga yeebase ataddewo n'omukeeka hurried decisions kudduka kamera. But these are pigs. Mkulembeze oganga adwe banga these are swines. Abadenga abayita pigs naye kusinzira ku kugenda maaso. Last time pigs attacked pork eaters and out of fun abantu bajja mu lubalato kusagira. Tulowooze nti abali embizi now are becoming real enemies of the country and terrorists, or they are just criminals, or they are rebels. One, I don't want to dwell too much onto Museveni's words because I have personally, in fact, it's Museveni. If it were meant to have copyright, I would have Nzine Mayanja then, and our movement would have a copyright of using piglets. Reason being,
we already showed to him that they are as dirty as his regime was. So using a word and identifying them as, describing them as pigs is symbolic. You get? Never to value Arnold. First of all, a rebel. Museveni was once a rebel. Not once, not twice. When you become rebellious and then take power, you cease to be a rebel. Then they begin celebrating you as a hero. Yes. You get? Then they begin even giving you awards. Over treason. Very good. Kati, there is no rebel without a cause on earth. In most cases, gwe lwakuba nti gwe byabeera kkiririzaamu si byobeera okkiririzaamu kyova omuyita omubi nti omukatuliki alaba ng'omusiraamu mubi byakkiriza tabitegeera ate n'omusiraamu agamba namwe omukatuliki byekkiriza tokola ki tobitegeera kati omukatuliki becomes rebellious ku Islam whereas an Islamist also becomes rebellious too because they believe in different ideologies. So it takes a very educated and liberal Muslim and also a liberal Catholic to say both of us believe in God. You can go to your church and place your head down and praise your Allah, and you also allow me hold my rosary. Right? Yes, rosary. It takes a liberal one. Never it's primitive. You get? So it goes back to the ideology now. That yes, fine, where you have a different ideology, because truth be told, for me, I am a trainer on non-violent movement building. We have our own principles. But even when we are being trained onto these things, we also know that movements are two. There is a non-violent movement and there are violent movements. You get? And our responsibility as a generation is to teach people to believe in the concept of non-violence. But we don't have monopoly onto having the brains believe in what we believe in. That's why people will go on the streets and burn tires, and we shall say our movement don't burn tires, hold the placards. Yes. But that does not mean they're not right or wrong. Depends. Nothing but Martin Luther had issues with with Malcolm X. Malcolm X said if someone speaks to you in French, comment tu t'appelles? How do you respond? Also say comment tu t'appelles because it's French versus French. So you can't say Oriota and someone responds to you in Swahili. You don't communicate. And it's like, for him, he believed in eye for an eye. And then Martin Luther had a different theory. Gandhi had a different theory. So I think for me, on whether or not this is terrorism, because terrorism now the definition becomes create an act that will create that terror. I mean, that terror and that fear amongst the populace, and then they avoid doing some things. Terrorism. You get? So you now wonder, but again, terrorism becomes one of the tactics and the strategies for some movements or for some believers or whatever they call themselves. Because even in the world it was done. In many other countries. In Latin America, people kill others and they hang them on the streets to create that, like God. You get to Akbo, you get ku Escobar, you are gone. So basically, for me to say, you cannot ascertain. The bottom line is this: whoever is doing this is wrong. First of all, is wrong. Both at the personal level and the movement level, but also as a world. Because we had thought we transited from the 60s where there were political assassinations. But Kennedy, Kampala, the 80s, sorry, between 70s and 80s, they took the coups. They took the armed struggles. You get? Peaceful demonstrations. But at the end of it all, what people have to understand is that whoever is behind this, first of all, they have chosen to apply this as their strategy and tactics. Now, leaders in government, definitely in Uganda, Africa, the whole world, is to ask yourselves, why has someone considered to apply this tactic? Until you get to the why, I watched you, I don't know whether it's yesterday or when someone was like,
Even when you kill someone with an idea, the issue is not killing them, it's why did they rebel? Because when you kill this one, another person will come and steps into the other person's feet and does the same. But when you have the answer of the why, then you have come with so many that will do it. I remember last week we had Counsel Onikiza, one of the best human rights lawyers in the country, apparently, and one of his comments, yagamba nti gyokoma okusirisa n'okunarrowinga oba okugalawo a space abantu basobola mu mirembe okufulumya ekibaluma n'okukyogerako gyogaziya gap ey'ebikolobero n'ebikolwa ebiwa omusaayi oba ebisanya obulamu bw'abantu. Do you believe in that theory and believe? Definitely yes, because even when you are hitting a cat, you are advised to at least leave a window or a door open so that when it feels the heat, it will simply escape. In other trainings, we have been trained to, there is this principle of self-preservation. That nebo birane kakapa, ekala bati kati obulamu bugenda, kagenda kusikola kyonna kyonna ekisoboka kakoleki. Oketans. Yes. Kati that self-preservation. Ngera Museveni bwagikwesa nayo okwenywereza mu buyinza. N'abalala obuuli awo bandi badde babwagala. Bagamba, tunyegeziddwa, as in we don't have any breathing space. So they are trying to apply the principle of self-preservation. So meaning to say, perhaps there is need to have a broader room for discussion and dialogue. And like we have always heard, people advocate for reconciliation. I mean, it's a two-way traffic. Abantu abafidde mu bino innocently. Either they will hate the government or they will hate abikozi. But you can't ascertain bagenda kugwa side dish. Abikozi bwabanga ategerekese. Because okuhatinga ne gotamanyi nakyo si kirungi. Naye ng'ebibadde wotubirabyo oba bigenda mu maaso. Oliwa alternative. We believe you give alternative. Supposing you were in the government kati. Waliwadde okola kisaawe eno. Yes, people have died. The numbers are not yet confirmed. Naye nga abafudde bo bafudde. Ate tetumanyi nti bikoma leero. Because tuyinza okuba ekigula luggi nga bakyagenda mu maaso. And they are being strategic, meaning they are communicating. Because yaligenza at least mu kikuubo eri. Najja ku parliament. They are communicating. What would you have for me, to begin with, the attack, if the attack was aimed at that place, I mean, it can also be I know about Daraga. Nekimuzitowerera nga kyegirako era nakisuula ne ku City Square nekimuzitowerera anti oyinza kumanya wabadde akitwala tekisooka kya byonna bwe banga ibadde target ye then it is a direct attack to the institutions of government directly because police is there to police police is there to police the country. Yes. Nti kati bo obwanga aboolekeza ki institution on behalf of gwebabeera baagala. Because ono afune emitwalo gy'asatu ku kageti ka CPS awo amazima amatuufu ng'oggyeko okukwata obukwasa emmundu birago byagwe ono ambadde ng'amuwa obubaka nti buntuusize wani wekikwatako. What we would do if we were there or if we were given an opportunity to advise, because the challenge with these old men, they think, most of them think that they know it all. Yeah. That's one of the biggest challenges. One is to hold a crisis meeting and involve the stakeholders who gave us alerts. Secondly, you don't respond to emergencies with panic. Because one of the things that the other attacker will achieve is to see you panic. As a movement leader, everyone would attack parliament with the piglets and you see police quaking and shaking and almost peeing in the catchy uniforms like, you have scored. You have scored. So you act. You play what they call the contempt card. So calm, you get? Presumably assume that the situation is normal. Be calm. Don't. But you wait. Give it some few minutes. You're going to see the enangas of this world. This we have a parading over 100 of them. Most definitely, and with due respect, Muslims now you have to hide. You get? Panic. Especially you get? Because that is how your regime has considered to work. So when you act calmly,
nenga surprisingly ngoyizo kwangu nina mutayizi ayinza kubanga yawo kulaba yes neka tuze oyito obugogo bujewa bulyawo n'abatambuza uniform zinga uniform liwe ne mundu mukaga it does not help because zine mundu zoyina unless ngoli achikoze nga trap ngagala mukungane which is very rare ibikole mu Latin America waziguna ba ugo mutima nti achikoze nga trap muje then mutandike moyo kube no zikole kanye mu drug cartels wango bekera bingide mutawe neka tuono abanga because don't show panic dayo kati in fact singa badi na magezi nego balinde and I'm predicting ogenda kolaba bagenda kata footage wa camera byekutte bibagiro kulete hey bichi you get they don't take time that's how they make blunders and make hard decisions so for me we wouldn't first of all we would not have the armed people near the uniform we are with there is no need because now typical obulimu buliawo it's not a battlefield it's now an investigative what matter Bongo having brains later abana were training tebambadde uniforms bali awo politely humble and connecting dots neka tusabe mundu remember kizibu kyamwe kyamuyina anod ne bannamu akwatwali gwangayo bebalesi n'agagato gaabwe basatuka fuwa because n'abasose omanya basose very good and terrorism squad bana bambala black counter terrorism na yate siba bomu what squad. I don't know whether you get these things. Yeah. So literally, what they were abantu very good. But the colonel of the place, they begin joining dots. Because baby wound, you get a motoka. I mean, it doesn't serve the purpose. Okay, no kuvao. Ngamono nyema no ujuzi madwane muina wo. So before you know it, Katilinda today, it's just coming to 2:30. By 2 now press conference yakuba wo. Eranga defana by tomorrow with this week ngabifulumie. You get n'abantu bamaze baparade gato akote omanyi no na connecting anoli and we've seen several composites nayenga tetulaba banyini byo ne bakuba ekifaananyi nti omuntu yada afana bwati nabiteekawo before you know it a story ebuzeewo naye kino eri abuzeewo n'abuuza nti such explosives bwe zigenda mu maaso zitegeeza ki eri intelligence yaffe ng'eggwanga nakugambye in other countries, intelligence is occupied by the intelligent. You get? Yes. Here, intelligence is occupied by friends of those in power. And that's how you lose it. So, it goes back. And when I am in some other administrative meetings, I tell people about vigilance and so intelligence moves with the vigilance. Nti mwokusawo guno omudide gwonna ndi you equipped our control room with all those CCTV cameras and control room should have gone beyond ICT. Just simply monitoring and seeing the people moving like, excuse me, what? Zoom that. Why? In fact, in some other countries, a very specific. You go immediately moto keno ya package on for this long. Nengo izabadeka hotspots obuntu botandikirwako. Nengo abantu muchira bajumla. Nimalo kuba you go back because you don't pay attention and the other vigilance I always talk about wali from point one. Lwaki ebise bisinga golowooza street ya Uganda egenda nnyo political ntina esinga abadde kuba lesse honorable Chagwenye Sentamu yabadde just abadde avuga motoka nga ali yekka nawevinga bwevinza oba retired conductor Kiza Besigye n'avaayo n'akyama nga agenda global kantu konna mu dduuka police ne street yali badde evaayo naye mu kamera zali zibalengera naye mu bantu nga bano abetulowooza nti bayinza okuba nga bakyamu tetubateekako nnyo birowoozo olowooza ng'eggwanga twabulirawa anti challenge were Arnold fenna bakola bino especially those of us who are non-violent we communicate tugenda kola kino ne bategeera. Yes. You get? That's why oba yambieko, to be honest. Oba yambieko. Siti bakozesa camera. It's because they communicate. Nekyo okubiri nti police yamwe politicized because ask me at least I have for some time ago been there. I know every morning, every when they have their budget fallen. Babaka kiriza bana bange kino kintu kyammwe tekibavanga mu ngalo kyobona nenga nebo uzono kubagamba bakubisa parade ku macho kumugamba mu kyaba. That's why this better be ebiri there must be eyo ku macha ne akaongezi. It's briefing and debriefing. You get? So
bo bakulanga ne bajja ku street teyeraba nga serving eggwanga yeraba nga serving commander kyamugambye ku macha ngera bali abatumi bannabbi wa NRM oba wa government akiriko. That's where people lose it. Otherwise if it was under normal circumstances omuntu ajanga ze ku serving eggwanga ali abaze mu serving eggwanga nengeri gya serving mu society yanja omuntu alina interest z'omuntu gwa serving. That's why no one will come naplaga ID so and so together. In fact those years encha we janko police naddayo naye kana sure people will take themselves to police naye kati eryanyi balaga ndikusobera maybe it's a traffic it n'abantu nabo baluzinze ndibana kuninga wesh ng'opyanta it's also possible. So I think it's a two-way reporting but ngo wagira mu mirembe bakuma ne bailo nga for example honorable Kyagulanyi honorable Segrinya Mohammed ne honorable Sawanya betwala bulungi nnyo naye tekoti negamba nti tuzobawa bailo ne mutadda nenga betwala. So wenyini awo gwe ainamu security skills osuubira ensobi oba obuwanguzi bwa security ng'ogyeko kuba nti intelligence erimu abatali intelligent osuubira buzibu ki obulala obuyinza okuba nga bwe tulina oba twerekedde oba buvaako ensobi eno yonna nga si agamba nti simanyi biri political simanyi gwenga alinamuko skills n'obukugu mu bya security olowooza ensobi yonna evaawa? To begin with, Arnold, it's one thing to have an intelligent kid. Ninga taina vya causes. You get? Don't expect that kid. Era no yomwana. Yali mgezi nnyo ateko kubako na lwabako ne pain n'ekitabo asobola okulaga skills ze. You get? So the few intelligent people in intelligence are not motivated. Because literally one could be earning emitwalo nga nkaaga. You get? Yeah. Just like people know nti n'okuloopa obuloopi omubbi oba akiika ennyini gy'omuloopa yakuwaayo nti ogundi yakuloopi. Bagamba wewe nti n'okuloopa omuntu ku poliisi bakugamba sooka osigale wandika statement sigala okisanga basigaza ggwe abantu babivaako. Ekyokubiri ng'oggyeko motivation people are frustrated nti ojja kugoberera akasango ko bulungi step ku step ogenda okulaba bino ebigere ate nga byolekera eri. You get? Bigenda okukomekeza biri kukikomera kinene nnyo nga kiriko n'ebiwaya n'embwa nogamba obwedda bino ebigere bidde eno. So tunagamba munanyi musawo sikyagikolako. Then definitely that goes with frustration. Nti kati omuntu agamba naye enfaaki kubanga newe mba ngoberedde katugeze tukodde mu buli bw'enguzi n'ogoberera fayiro ku fayiro obujulizi n'obukuŋŋaanya ogenda okulaba ne gwe wandibadde ogoberera enkya bamuwa bbeeru or rather babeeru sorry bamu acquittinga bamukola n'ebijaguzo nga bamugya mu kkomera nogamba next time you not investigate because you're already frustrated. So it's a two-way traffic that there should be first of all equipping the security forces by one identifying the right people to occupy specific offices. Not every Tom, Dick and Harry should be an intelligence officer. You get? Mumwachi kwata you know kwangu likanyama bongo kuba besije ngwala. You get? Ate mubyo walira namu mwana manga ono mala. Besije go back and sleep muzo gamba mutawaliwo. You get? Kati omuva on ntako kuchinga abana bategeera. Mubongereko obukugu because there is natural intelligence and acquired intelligence. So bajja kuva ng'omuntu alina skills ezo mu training ebulungi. Ne bwavaayo allow institutions to work. Mubawe bakole. Muba America countries people I have seen Israel in a prime minister former prime minister namukomera. Naye wano londolo omuntu obulire. Balowooza tulina ba skilled people abasobola okuskilling abantu bano with such skills. Fabaliyo obwongo bwali bungi ne bwana tusana. Okay, there are some people intelligent and brilliant people out there but they haven't been given an opportunity to serve this nation. Uganda has intelligent people, talented people. Because intelligence is also like a talent. Not everyone can be. Yeah, they are there. They will tell you that Salim Saleh is one of the best fighters. But he's one of the most fighters, best fighters. You're joking. The likes of Kazin and others. Then wabe nebi donge bila lebi chimukira. Mwana wa Bugundi. You get? Ni babu wa mwana. Gena kunyesha. Mwana shoni DPC. Ijatu kuwa DPC. They also joined. So until you go back to the to the drawing board, it is one. Ngojeko definitely okuwa mu buyinza
bwe mukiddemu kifula ng'ekyammwe because honestly baba katika tugeze bana batujino nga bali mu myaka gyaffe bagenda okulaba nga osusuza mutabani omutereeza akalevu n'akabiru kasalira naye awoominga bugamba bulira bati you get so there are so many causes that could lead into this madness. Wale baffe abalungi tukyagenda maaso ndowooza tubuza dakikanga 23 okuva wano tubategeeza nti gwe naagenda mu kibuga Kampala amakubo agasinga agakwolekeza mu bitundu nga Nile Avenue, Speak Road, awo wona wafu Kimath Avenue totewana, Parliamentary Avenue mfu totewana, then go up Uganda Road, George Street, State Square wona wafu kuba wadde obuzibu na tufunye n'obubaka kuva omumyaka wa Speaker wa Parliament n'otulala Parliament olubadde olwaleero terukyatudde olw'embeera kuba amagye no let us be honest. Tell me why would Parliament close? Because that's panic that I was telling you. In fact, Parliament should even be sitting now. You get the idea? You see, you guys, there's how Ugandans address things. It's funny. Parliament should be instead sitting now to find Wamagwe aja mu kibuga nga toyina emergency sigala waka. Simububi naye kulobula mu ate tukendeze ne kumujuzo mu kibuga nti waliwo obuzibu. So tuonga Mr. Namani atugamba nti why would Parliament not sit or sit? I think continue thinking. Mbadde kyabagamba nti mu bantu abasoose to be evacuated abadde speaker n'omumyuka we ne ba commissioners abakungu abadde ku Parliament so bo bali safe tewali mubaka wa Parliament so far amulege tulina nti oba akosebwa ate ne mu security tunawulirayo nti waliwo abafudde ne wankubadde fragments zina byezonoonye nga ku poliisi n'abagenzi ne injuries naye tulinda statement ekakasiddwa okuva mu byokwerinda naye nga yo ekibuga Kampala sikubatiisa sikubagana kuyingira ekibuga Kampala naye nga sikikakkamu ekibuga Kampala kiri mu mbeera ya bwerinde nga mbagambye bw'obanga obadde olina appointments around State Square olina okukozesa amakubo nga George Street olina okukozesa amakubo nga Buganda Road sinakindi ne Kampala Road ndowooza walibadde olwaleero osooka n'opozinga muko naawe abadde alina program nga ku Sapo Road awo nga ku Finance Ministry gwabadde simanyi King of Kings bagita King of Kings church bagita batya Christ the King rather akosa Kimath Road gwa Speak Road gwe owa Parliamentary Avenue gwe abadde ayagala okwatiza Nile Avenue agamba kubo gonna saawa zino gali ku bwerinde so security gasazeeko olw'obulungi bwaffe ng'eggwanga n'okunoonyereza naye nga embeera yo si nnungi mu Kampala so bannaffe abalungi bwetyo embeera bwekyali so tusaasirako famire z'abantu abafiddwa ab'enganda tusaasirako nnyo ab'emikwano namwe abafunye ebisago tusaba Mukama abasuuse tuleke okufuna nti ate namwe leeta looni mwafidde malwaliro ag'enjawulo yo embeera si nnungi ddala. Ngenda kwampitako mu comments abantu kwe bali ku live omukyala eri anagamba it seems we didn't take any initiatives when the first bomb exploded. We always brag about our security, but this time around it is a different story. Yeah, true. I think banyoma oba embeera bakuyita kunyoma ne balowooza nti akasaagi. But something that is taking people's lives wouldn't be undermined because ne bwaba muntu omuba bulamu abayina family abayina gwe kikosezza. So olowooza nga akafuna explosion ekomamboga aba Islamic State bavaayo ne beewaana. This time round olowooza abasiraamu tabu tebagwiridde ng'enjogera bweri kati. Anti tabu yabagwira kuva dda. Baabo tabu y'abasiraamu yabagwira kuva mu 2021. And this has been the Western strategy to draw lines. You get? Era emboozi yonna ne changes ku airport ne by the our security our defensive mechanism kati the whole world is running on one theory and on one cause.
nti oba attackinga America September 11 towers you get nebikyuka kati bo bano nebatandika nti buli kintu kati nebatandika okukifuula nti buli butujju bwonna bukolebwa basiraamu. but let me be honest with you n'abayisirayiri eri batugumbula abantu you get but olwokuba bo tebakwatanga midumu gyabwe kugyolekeza b'America it's very fine. There are so many countries here obutujju bungi n'abamadini amalala naye olwokuba nti bo bano America bakiteekawo kati ensi yonna kwetambulira ti must be musiraamu naye there are so many Christians waliwo abayinzikiriza yaffe nga ate babi nnyo n'okusinga n'okusinga ddala I mean nga babi nnyo n'okusinga sitaani. Yes. And there are so many Muslims out there and they have helped this world very well. You get? In fact, terrorism is not an act of Islam. It's an act of specific individuals. Actually, namuje kinana President Museveni yetumaka amanya g'ekisaamu Musa Kasim rather nkandwa naho nga yesale babazi hade Muslim bona bayina amanya g'ekisaamu olowooza kiro tekyajanga kigendere ng'omukadde ako okuva mabegeri nti tujja tubrandinze nti abasiraamu be bakolobezi n'okutusobola leero nti n'abazungu bakyongeddemu okudrawinga line naye nga bo baali bakizimba kuva mu nsiko mabega. Omukyala Dorothy agamba the intelligence is not as good as Muhoozi thinks. There was a bomb scare in UK yesterday, but they gazetted the area and life went on. This government just wanted to close parliament, so they changed the constitution behind closed doors without members of parliament questioning them. The government itself is the one causing chaos and panic to create the feeling of insecurity in Kampala. David Mwesu n'agamba nti actually the trend suggests that Ugandans should be conscious during all Novembers for that month is a month where many people are killed carelessly by those supposed to protect them with sheer impunity from the dictatorship. Your opinion here? Maybe we begin. What was? The government itself is the one causing chaos and panic to create the feeling of insecurity in Kampala. Do you believe so? No. Okay, this is also a personal opinion. Definitely no. For me to be honest with you, some of these attacks, Jajja Mwami amanyi kyeziyinza okumuleetera ye ng'omuntu. Era you will not be surprised singa he addresses the world. Okay. He's supposed to come back on Friday. Ayinza n'obutatuusaayo. Because of kiki kye mbagambye okuactingira mu panic. Ayinza n'okujja n'ebyuniformu bye era Museveni ono mulaba temwewunyanga azze ne ku street okwo. Kubanga ayinamu ekyo and it has been a trend with the Bushmen. Ba rebels abo. Naye okujja okkanga tiisa naye ng'olwedde oli yadde gw'oyita ebbizi nga amaze okukola bwakoze eki bwakoze ate kati aba amaze okutyoboola nti aba akusula gamba temulaba tumuleese which is not good. So basically it would be ideal nti ye omuntu asigale eri institutions zikole era by the one of the I don't believe in the way police does its work naye ate ojja kulaba nti Ochola he's not a cameraman. We believe his effectiveness is just there empowering others. Kaigula would be there now nga tadde n'omukeekaawo ningude bamaze okugenda. So ekyogamba nti it's a two traffic because also other countries do it. There is a country I will not mention here yawamba abantu baayo abasirikale babiri ninga yagale ku Lebanon ne ku Lebanon yona negiteeka wansi ninga yebewambidde naye leeta loni mbekimetere nga abayi mu intelligence mu Sariet Matika n'ofuma doze ne bagamba twalwambira nga tonya justification y'okuba baliwa naye mwalimu tokwamba omuntu wenakuba nga akubuuza aliwa nenga yamuyinda because toyina namwona mulaga. So it can also, I mean, it's just so tricky for this world that you know politics, I mean, it's just so there are so many conspiracy theories. Now, in this one, I highly doubt. No. I think there is a lot to be done, especially with how governance question is managed. Abatalibani, because now you have to read money in intelligence. There is a principle where you must answer the what if question. What if okubaleta kwabwe kwaleetera bali obusungu, what if batukola kuba nduddewo, what if you get I suffocate. So you must answer so many intelligence. You must very good. You cannot. That is why those days when I was attending some class, they said even when your wife is pregnant,
it should be, what if she's not pregnant with a baby? So you can imagine how much deep we should go into answering these questions. What if she's pregnant with a baby? What do you think is the motive of these people abakola ebintu bino mu kibuga? And we answered that by saying creating fear. Because when you create fear, so after creating fear, Kampala kati gochimanyi omanya balinga gwe omanya balinga gwe katagenda kweta hala crossing ya dokuno mutunze mu town abagenda okumala kati ngomwezi era kati ogenda mu trend zika mu business, this whole month is now dead. Kati said as in economy genda kukirira because transactions zigenda kendera mu mobile money bagenda kubugala bana ba boda tayina gabwatuka. So abamazo ku achieving by creating fear. How would we get confidence? It's by the government not simply coming to TV telling us that this country is secure, but by showing to us that indeed there is some resemblance of our hard work to ensure that the country is secure. You get? Not by deployments, by the way. No. Because these things have been there. So how best, which kakodio chakale tubaina akoku building up confidence mu bantu that our country is secure. Kati chibamazo kuchachivinga bali okwateka mu fear. Ekyokubiri, it should be like a wake-up call. Whereas it's the state's duty okunonya babikoze, it should be a state's duty okunonya lwaki babikoze. You get these two different theories. Whereas it's the state's duty to look for whoever was involved in this attack. There should be another different arm or party looking for the reasons as to why the attackers did what they did. And the third force should be how best can we dialogue. So those are three. That's why you'll have advanced team, you'll have about intelligence, about offensive the attack. About offensive when they attack, what could be about defensive? Sing about attacking about offensive, for defensive, which defensive mechanism would we have? You get the logic. So there should be all these there should be all these angles. The first angle abanonya batuju. The second angle, about theorists to sit down and ask, why did they do this? The third angle, is there room for dialogue? So if these three can work together, we will be living in peace. Ensonga ya bbomu mu kibuga Kampala lunaku lwakeddenga olala zonna nja kukopalayiniza Robert Kyagulanyi Center mu Honorable mu nnyimba ze naye zigenza okubeera saawa 4 nga embeera ya biwoobe, embeera ya maziga era nga tewoomya nakabulu n'akamu. Uganda is bleeding, Uganda is crying. Abali ebweru w'eggwanga bannayuganda n'abatwagaliza ebirungi musabire Uganda omanyi saala tebagisabira ku kizibu kitono oba kinene oba teweebaza lwa kinene ennyo oba kitono. Buli kaseera kula tulina okwebaza n'okusaasiragana. Nga nate okuva wano Farida, embeera eno eri omuntu wa bulijjo emulekawa naddala nga twakava mu lockdown ez'okumu abantu babadde nga batandika okugaininga batugambye nti January economy ejja kuba fully opened. Before even January embeera bweti ey'obunkenge etandise okweyongera. Farida, ensi tudda wanga Uganda. Kino nno kitulaga nti buli muntu oli ku lulwo. It's for God and my country, it is for myself. Twekuume nga tetunatunuulira poliisi baliwo kubabaddewa babaddewa obutalaba abantu bano ku kamera abamaani nga cameras, what were they thinking? Beera gwe ng'omuntu omu, beera vigilant. Oli mu dduuka lyo olaba omuntu ayimiridde mu maaso g'edduuka lyo tavaawo for all that 15 minutes. Genda ko mutapinga omugamba waayi olina kyobuuza, olina kyobuuze, olina kyonoonya. Like tubeere vigilant, twefeeko ffe bennyini tweberere security nga security tennatuyamba. Tujja kuwetaasako ebintu ebimu. Oyinza osanga ekibozibozi ti nze nno wali nalabyewawo omusajja yabaddewawo okumala ebbanga naye ne muyitako. Manyi bannayuganda buli omu akola bibye. Naye kino kitulaga nti tubeere vigilant nnyo nti gavumenti enaagenda okujja otuyamba because saawe tegenda kuvaayo ate ne 10 erya nabbanja teryatuka ku bantu abasinga obungi. Tegenda kuvaayo ezigabe ssente nti olw'ensonga you are not working, amaduuka amagale tubawaddeyo ebiri padde no. Naye ekigenda otuyambako ffe bennyini kwebeereramu. Farida, wenyini awo
oyogera okwebeeramu ebiseera ebisinga attacks zibadde zibeerawo nga police ne government yekwasa opposition gwe olowooza ke kaseera tandika okublaminga ensobi ku bannabyabufuzi oba tandika okusongamu ekyo kya Norman ekyo kya Farida gwosuubira mu kaseera kano tulina kukola tutya sabagambe tobalaba nze ngamba mu kaseera kano sinakaddeko opposition kugamba nti gavumenti eremereddwa kana akaseera kakwata ku buli omu oba oli wa opposition oba oli wa FDC oba oli wa NUP oba oli wa anti kikukwatako gwe ng'omuntu because bwe banatta ekibwatuka tekigenda sosolamu kikuba ba NRM bokka oba kikuba ba NUP bokka kikuba abantu bonna so nze sirowooza sandyagadde muntu ajayo political statements right now nti because eno nsonga ya bulamu nsonga ya security teyetaaga munyo political statements gwe oba oyina ekiyamba let ideas. If you have ideas, and as Norman is saying, the intelligent people out there, if you are really intelligent and you have solutions to this, why wouldn't you go and is there a room for volunteering? No, you can. Is there a room for volunteering? You can actually come. We give you space, and you tell us. Or these people watch these shows. And they can pick 1 or 2 ideas from what you do. Are they willing to learn? You see the problem. Katigoraba. We don't want you to teach them. We want you to give them solutions. Aside emu yabe kibuga ekikaze wabene side emu eyaba mukakasa omu yaya bwatuse mubanga kana bakoze obukuku. You get? Nenga tamayina obukulu bakola. Buiza kwa busomolo okujja bombe nyini bwoli mu bukuku obwo. Bobategeera. You get the Chicha Uganda. In fact, in Africa, abantu abasinga bafira mu kyatamanyi. Uya bona fuuka mu nyumba. Bakunganya. No, you get that is one of the biggest challenges that we have. But as a nation, it's a pity, first of all, that people lose lives. Naye it goes back to olabo omuntu yevamu n'abeera n'obumalirivu obwo. Bameka bayogedde nabo okuba n'obumalirivu bwebumu. That's the biggest question to be answered. Ye yonaze very good. Ntika yinze ngenzo okukyala nenze mbagambe nzasooseeyo so bameka bengambye nti mungoberere mugira mugolola engoye munakyala kwosancha. That's the question to be answered. Before you begin coming there with your people says already simanga kano simanga what to move around, that isn't enough. Bo abasirikale batevunyanga bwoka mu kibuga Kampala. Kibuga Kampala kikaze temuli kiba kitegeeza nti economy is now otandika okuba nti kurimbos and etandise okwavula abantu baludduka mu Kampala nga bakudduse ekibuga Kampala kiba kitegeeza nti economy etandise okudda engulu ezze mabega mu bigambo byo ebisembayo kati ofunye olina abalabe kati basatu. You have 3 enemies. The first enemy, people in opposition and others will consider, is the NRM government with its lead. You have a second enemy, yate ye mukambwe toyina na womusubiriza musanga ye COVID. Ye wali tetumanyi wali ninga yabeera kulaba kugamba naye alinga mizimu. Jibaje kulaba nga butugira ye COVID. Kati ofunye the third enemy. Gwe mulaba nako mumulaba lwabikolwa bye nite ne manategeera wava. You get? Because you see, tumanyi, those of us in opposition, we know fine we are opposing the junta, but we know that the junta is being led by Museveni, the Son and the Holy Spirit in NRM. Abantu bamanyi etumanyi batuula. Naye omulabe number 2 COVID tumanyi watuula. Nenga ebikolwa bye obiraba. Omulabe number 3 naye ebikolwa bye tubiraba naye tumanyi asibukawa bwe ziba nswa tetulaba kiswaki. Tulabanso maaso. Kati obuzibu bujiranga mulina okusaba ennyo ndowooza ate tunabagamba ki kusaba ennyo maybe kusaba ennyo kubanga ate ekyawukana ku byonna abalabe ababiri depending on who defines the other okubeera omulabe nti omulabe abantu abamu gwe balaba ng'omulabe w'eggwanga lino ne gavumenti ye awulira era ffenna abeera atulaba naye n'omulabe akoze bino era atulaba so okwogera kwaffe eri oyo omulabe ffe gwe tutalaba naye nga ye atulaba kituyambako okutegeera okumutegeeza n'amanya nti is there room for dialogue, is there room for discussions, is there room for change, because ye abeera akola ki abeera tulaba
ngaba balaba babiri bonna ba mitwe minene you get ono ali mu government opposition bigamba gotu lemezaako gosomeza bino ebintu nono kenyini akola bino baba babiri balaba ojeko omu wa covid atatulaba abatulaba tunjja kuba tweyongera okuba updates mu maaso gye tugenda byonna tunaba tubabituusaako wano ku alternative digital naye nga tuddamu okubategeeza nti embeera si nnungi mu kibuga Kampala. Ekibuga Kampala kikaze, abantu bakidduse era naawe sikusuubira nti olina kyewetaaza mu Kampala okuggyako nga nsonga nkulu nnyo naye sisuubira kuba nti saawa zino wetaaga bano bennyini ababa birakoze bino si bagwagwa nnyo kubeera ku level nti bamaze okukola bino tidakika nga ziizo obuzo buli otugambe watifu balina pointi endala we bateze okitegeera kuba tumanyi zo zibadde 2.1 watifu ngeri yesawa omwenda watifu wana maaso wange obubizi naye nga ku parliament mu akabusuula wayitawo dakika 3 patulya nti ate wali babusuda so nabo balina okuba nti kawatifu akotugambye nti watifu nga bagenze enakasero watifu nga bagenze wakiseka watifu so omugezi ekibuga okyetegula nebitakusanga paka di omulango mu guderi government ebeko byekole byamaanyi as in okuchusa their manning and security system. Mukulu no man, we are not saying people to get out of the state and not come back. We are just saying for today. But they wakaba umuleko bagamba pressure ekakanemuko baja koma wona kulenchanga government we call of course chitagisa I think president agenda vayo ayogereke Rwanda in one of these days could be tomorrow or Friday bakonye kuchiswa vayo ayogereke eba nabatujina okutiminga museera nupu mwekungubagira abantu baya bafa mu November nze ndoza nabo babade strategic babaza ngoli bwa twade comment baleka batanza kumyusa November ngoli na November 11th na batanza twata ateka badaka ni abeka mamboga bafaddi ba November no ngamba abalire mu week eno ngamba November 11th ngatukyali mu America na wano line yemwe eyo nze ndowoza kizobanga kinamu akabonero ne signals so bana Uganda nga tumaliriza tujja kuba tubawa updates ezijja kuba bidiridde tubagamba mwekuume mubeere begendereza nnyo nga mutambula mu kibuga gwatayina kyogenda kukola mu kibuga mukwano sigala ewaka ate otaasa obulamu otaase ne famire yo so tujja kukoma wano olunaku lwaleero wana abaawo ekyenjawulo kyonna nga kitwetagisa okukomawo eno tugiyisa emergency tujja kudda tubawa ate ebinaba bigenze mu maaso Farida nkoze ne Arnold Mukose we had Norman Tumuhimbi the National Coordinator for the Alternative Social Movement and the ED of the Alternative Digital. See you. Happening now on the Alternative Digital. Alternative Digital. Real issues, real talk.